them. G and O. Now you separate them, and now you make them neutral. Yes, sir. কি ঠিক আছে কি না? Yes, sir. তাহলে ফার্স্টে আমরা কি করি বলো? First we break the electrolysis force of attraction. Electrostatic. Electrostatic force of attraction, then separate them, then neutralize them. আচ্ছা। Mg2 plus O2 minus. দেখো, so how to make them movable? Yes, sir. একটা থিং দেখো, আমি যদি বলি যে এখানে এই কাগজটাকে ছিঁড়তে হবে, ঠিক আছে কি না? Yes, sir. একটা নষ্ট পেজ ব্যাক করি। So this piece of page needs to be turned. Oh. So either I can turn it Yes. Yes. or I can cut it. তাই না? Yes, yes, yes. Or I can pull it. Yes, yes. তাই না? Yes. Yes. তো এখানে ঠিক তাই, খেয়াল করো, এই কথা না। So either you pull these ions, আয়নগুলোকে পুল করো, তাহলে এই অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা ব্রেক হয়ে যাবে। Yes. or you give heat, হিট দিলে এই অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা কি হবে? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কি হবে? আয়নিক কম্পাউন্ডের প্রপার্টি মনে নাই? না হয় ওটা ব্রেক হয়ে যাবে। হাই বেন্ডিং পয়েন্টটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে হিট দিলে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা ব্রেক হয়ে যাবে। So to make the ions movable, you have to either dissolve in water, or you have to give heat. It's our wish. It's our wish Okay. It's my choice. to give or obtain the Movable charge. movable charge or movable ions. কি ঠিক আছে কি না? Yes, sir. এটা সলিড, এটা সলিড, বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. অনেক ভালো, sir. অনেক easy. Now, how to tell the ions are now movable? So when you get, okay, the movable ions, this is liquid. Yes. তাই তো? Yes, sir. লিকুইডের মধ্যে তো আয়ন্স গুলো মুভ করে, Yes, sir. আমরা জানি। আচ্ছা, এখন এই তাকাও, তুমি যদি হিট দিয়ে মুভেবল আয়ন্স বানাও, হিট দিয়ে আমরা কি করি? এই অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটাকে ব্রেক করে দিই। Yes, sir. আমরা যদি হিট দিয়ে মুভেবল আয়ন্স বানাই, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো মল্টেন লিকুইড। মল্টেন মানে মেল্টেড, Melted liquid, yes. মেল্টেড লিকুইড। আর আমরা যদি ডিজলভিং ওয়াটার করে মুভেবল আয়ন্স বানাই, Dissolved liquid. we tell it dissolved liquid but Aqueous liquid. aqueous liquid. Aqueous. Oh, sorry, nice. তাহলে মল্টেন লিকুইড লিখে দিই। তাহলে হিট দিয়ে মুভেবল আয়ন্স বানালে তাকে আমরা কি বলবো? Molten liquid. মল্টেন লিকুইড। আর যদি ওয়াটারে ডিজলভ করে আমরা মুভেবল আয়ন্স বানাই বা লিকুইড বানাই, তাকে আমরা কি বলবো? Aqueous liquid. aqueous liquid. Yes, sir. আচ্ছা,
এই বলো তো Mg2 প্লাস মানে প্লাস 2 প্লাস 2 প্লাস 2 থেকে 0 reduction reduction because decrease in charge এটা মাইনাস 2 sir oxidation মাইনাস 2 থেকে এখানে 0 oxidation বাড়লো না কমলো oxidation বাড়লো সো দিস ইজ oxidation oxidation good আচ্ছা so after you make them movable yes sir they are movable so you can now separate them যদি এমনি ভিতরে সেপারেট হবে না ওদেরকে টার্ম দিতে হবে আচ্ছা এটা কি অ্যানায়ন না ক্যাটায়ন ওইটা হচ্ছে এটা অ্যানায়ন means a negative ion ও সরি স্যার আই থট ওই এইটা বলছি নিচে ই আবার কি এইটা বলছি আমি এইটা আঙুল দিয়ে দেখা